嘛是上新的消息，这是 AI 人工智慧安全峰会昨昏伫英国举办。第一天会议结束了后，英国、美国、欧盟和中国计共有28个国家的政府代表共同签署宣言，讲要强化全球合作。这嘛是头一个针对监管 AI 的国际宣言。 英国科学创新甲科技大臣当然，甲参加的代表握手致辞表达欢迎。2天的人工智慧安全峰会设伫英国召开，第一天议程结束了后，28个政府代表签署通过不来切立宣言，拟定系列风险应用计划。 Not just the US, but also the EU and China to come together today. Dozens of countries signing the first ever declaration of its sort, saying that we need to develop a shared understanding of the risks that frontier AI technology poses and work together to develop our understanding of them and then how to manage them. 美国副总统贺锦丽发表演讲，呼应总统拜登10月31日签署一项行政命令，宣布美国要设立 AI 安全研究院这措施，检视 AI 系统风险。另外，中国也受邀请参加峰会，派出科技部副部长吴朝晖、学界甲业界代表，引起英国政坛部分对中鹰派不满。 这是全球第一场 AI 峰会，会场就伫离伦敦市中心差不多80公里。二战时阵破解敌军密码的重镇布莱切利园，28个政府代表、7个国际多边组织，甲超过80个学术单位、研究机构、企业甲公民团体拢来参加。学者甲企业大公司也拢强调应该爱控管风险。Right now, we don't know how to build an AI system that will be behaving as intended, in other words, that it can be safe. And we don't even know how to test those systems to make sure they are safe. So there's at least a third-party referee, an independent referee, that can observe what leading AI companies are doing and at least sound the alarm if they have concerns. 虽然布莱切利宣言并无顺英国政治进步的愿望，伫英国设 AI 国际测试中心，不过已经替未来国际合作提供初步的范本。而这场 AI 安全峰会有过半年了后，一直南盘，1年了后换法国来办。公司新闻，陈伟仁报道。